হ্যালো হোয়াটসঅ্যাপ গাইজ, আমি শিশির আছি আপনাদের সঙ্গে শিশির খান অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল থেকে। সো আমার এডিটিংয়ে যদি আপনাদের কোনো বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে আমাকে কমেন্টে জানাবেন। কোনো রকম যদি প্রবলেম হয় অবশ্যই আমাকে জানাবেন, নাহলে তো আমি বুঝতে পারবো না যে আমার কোথায় সমস্যা, কারণ আমি নতুন। সো অবশ্যই কমেন্ট করবেন। এডিটিং শুরু করি। আমি যেভাবে রাখতেছি আপনারা সেমভাবে রাখবেন। সেটিং এই কোয়ালিটি আমি যেটা এডিট করতেছি এরকম ফটো হলে আর আসলে মোবাইল ফটো এডিটিংয়ে আমি বেস্ট যেটা হবে সেটাই আপনাদেরকে দেখাই। অযথা জিনিস আমি কাউকে দেখাই না। এ রাখবেন, রাখার পরে কালারসে যাবেন, যাওয়ার পরে এইখানে ক্লিক করবেন, ওই নিচে এসে এগুলো সেটিং করবেন এরকমভাবে। এগুলো হয়ে গেলে এখানে শেয়ার ক্লিক করে স্কেচবুক, এখানে এসে স্কেচবুকে ব্রাশ আইকনে ক্লিক করার পর আমি এই ব্রাশটা দিয়েই করি, মানে ওয়াশ করি, মুখ ফ্রেশ করি। সেটিং এরকম করে রাখবেন, কম বেশি যার যেরকম ফটোর সাইজ তেমন করে রাখবেন। এইভাবে আস্তে আস্তে এড করে নেবেন।
স্কেচবুক থেকে নিয়ে চলে আসবো পিকচারআর্ট অ্যাপ্লিকেশনের ভেতরে। সো এটা নেওয়ার পরে টুলস এখানে ক্লিক করে এখানে ক্লিক করবেন, এইভাবে ছোট করে এরম সাইজ করে ব্লারটা রাখবো। এখানে ক্লিক করবো ব্যাকগ্রাউন্ড, ইরোজার করে ব্যাকগ্রাউন্ডের এইদিকে করে রাখতে হবে। তারপরে হালকা করে পোর্ট্রেট করে দেওয়ার পরে আবার সেমভাবে ওইখানে ক্লিক করবেন, করার পর এইখানে ক্লিক করার পর এগুলো হালকা করে এবার ফটোটি এভাবে এডিটিং করবেন।